Morning from the beautiful San Diego. Today is the 5th of October, our first live stream in October from BuildASchool Foundation headquarters. The question I have for all of you today, what country do you want to go, the country you want to visit? We will have Vietnam, we will have Philippines, we will have Thailand, and we even have options for the black continent Africa. So what country you thinking you want to go? If you want to find out, stay tuned for our live stream. But before we go any further, let's introduce my co-host in Hanoi, Vietnam. Over to you, Con. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với livestream trên kênh BuildASchool Foundation Official. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến những cái nước nào đây? Hiển Lê cũng rất là tò mò. Và để đến với những nước đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đến với một phút chánh niệm nhé. All right, everybody, listen to the bell. I will speak to you in English because I'm in America, and my co-host Hiền Lê will speak to you in Vietnamese. So that's how we will be bilingual. Not only you got update from BuildASchool Foundation, you got the opportunity to learn and practice English at the same time. First of all, just listen to the bell. All you have to do is breathe in and breathe out for a minute with us. Okay, let's go. Thank you, everybody, for that minute of mindfulness. So let's start with the first country that we're going to update you. That would be Vietnam, and my co-host Hiền Lê will give you all the update of all the projects we have in Vietnam. Over to you, Con. Vâng, và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái đất nước nào đầu tiên? Hãy cùng nhau ờ, đón xem và cùng nhau lắng nghe nhé. Ờ, và cả nhà đã sẵn sàng chưa ạ? Ok, và chúng ta sẽ đến với đất nước đầu tiên. Vâng, đó chính là Việt Nam. Và dự án đầu tiên của chúng ta đó chính là dự án số 185 tại Vĩnh Long, Việt Nam, do Đại Đức Thích Minh Trí có chủ trì. Và như các bạn có thể thấy ở đây thì đây là một dự án xây nhà vệ sinh dành cho các em học sinh ở trường Việt em nhà vệ sinh, và dự án này thì hiện tại đã hoàn thành và đã được đi vào sử dụng. Và sắp tới đây thì chúng ta sẽ có cơ hội được đón xem những hình ảnh hoặc là những video khánh thành cái dự án này nhé. Vâng, đó là dự án số 185, và tiếp theo sẽ là dự án số 188 và dự án số 189 tại Vĩnh Long, Việt Nam. Vâng, và dự án này thì cũng xây 2 khu vực nhà vệ sinh là trong trường học cho các em học sinh. Như các bạn có thể thấy thì BuildASchool Foundation này xây rất là nhiều xây rất là nhiều nhà vệ sinh cho các em, đúng không ạ? Vâng, dự án số 188 thì xây tại trường tiểu học Cẩm Mỹ, Càng Long, tỉnh Vĩnh Long. Ờ, Điểm trường này thì hiện tại thì đang có chỉ có 2 nhà xí phục vụ cho 120 em học sinh và giáo viên. Và hiện tại thì đã rất là khó khăn và xuống cấp. Đó, và dự kiến xây mới sẽ xây 4 nhà xí cho nam và 6 nhà cho nữ, với diện tích khoảng 50 mét vuông. Vâng, và dự án thứ hai là dự án số 189 tại trường tiểu học Càng Long A, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long. Và hiện tại cái điểm trường này có 10 nhà vệ sinh phục vụ cho khoảng 900 em học sinh và giáo viên. Đó, và sẽ hỗ trợ xây mới 4 nhà vệ sinh cho nam và 6 nhà vệ sinh cho nữ. Trong đó sẽ có cả khu vực bồn rửa mặt và vòi nước công cộng. 2 dự án này thì đã và đang được kêu gọi
Và chị Jim ơi, thầy có chia sẻ gì về hai cái dự án rất là lớn này tại tỉnh Vĩnh Long không ạ? All right, thank you, Hiền. Thank you, Gong. Yes, for these three projects, the big picture here is that we renovate all the toilet or the WC because you can see all of these schools have anywhere from 500 to 1,000 students, and they only have like 4 stalls. So you know that's a major problem, and they dilapidated. They look very bad for the kid to you, and these are elementary school and middle school, and some of them even high school. So you imagine that you are middle school and you high school, and especially for young ladies, they need their privacy. They need to have clean restroom to use. So that's why we've been helping Đại Đức Thích in this area, and we built a lot of toilet renovation. So you can see all the new model that we have very clean and very sanitized. So this is very important. 185, we want to shout out to our key donor here, Conan Nguyen, youngest distinguished Toastmaster. That's his leadership project. He raised funds for us. Also, we have Wendy Nguyen of Houston supporting big for that project, 185. And also my coaching organization, Leadership Foundation Academy, support our financial support for this project from all the CEO that hang in with us way back in April 2025. So those are the three major contributors. So 185 we already funded and it finished. 188 and 189 you see right in front of you, we seeding funding because we commit to this too, and we will send $5,000 each for this too. So that's a total of $10,000. And if you want to sponsor, contact us here in America, contact our team in Vietnam. If you like to support, or if you are organization in Vietnam, or if you're enterprise in Vietnam, right? So you can definitely sponsor a part of it. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. You want to take two projects? 10,000. I'm perfectly fine. All right. So definitely, this is an opportunity for you to do good and feel good about your company and the environment, and helping all of the young ladies and all of the young boys too. Okay, over to you, Con. Vâng, rất cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Vâng, hai dự án này thì đã và đang đang trong quá trình được thực hiện, và rất là mong nhận được sự ủng hộ, sự giúp đỡ của tất cả mọi người, của quý vị thường quân, để dự án này có thể mang thật nhiều những ý nghĩa thật là lớn đến cho các em học sinh tại hai trường tiểu học này. Vâng, và dự án tiếp theo mọi người có thể xem tiếp theo đó là dự án số 186, và dự án này thì hiện tại đã hoàn thành rồi, và chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và một số những hình ảnh, những cái video hiện tại ờ, được chia sẻ nhé. Video này đang phát trực tiếp ở trên kênh YouTube của hành trình của BuildASchool Foundation. Tài liệu và học online. Và sau đây sẽ có một em lớp 12 nữ đại diện cho các bạn, nói lên tâm tình tri ân của các em đối với quý vị. Kính thưa quý ân nhân và quý thầy cô, đây là phòng học e-learning 1 dành cho các em để học bài, nghiên cứu tài liệu cũng như là học online. Và sau đây sẽ có một em lớp 12 đại diện để cảm ơn tới quý ân nhân. Con xin chào quý ân nhân, con tên là Philanthropy. Con xin đại diện cho hơn 200 các bạn ở Việt Nam. Tôi xin gửi lời tri ân đến quý ân nhân, quý thầy cô cùng với các đơn vị tài trợ nắm phúc âm San Diego
Tôn Thất Thái, San Jose, Hồ Trung Trực, thời Jimmy, thời Kim Nguyễn và cô Lily đã trao tặng cho chúng con 2 phòng học e-learning. Như mọi người có thể thấy thì 2 phòng học e-learning này đã và đang được các em sử dụng, và như mọi người có thể thấy thì rất là vui đúng không ạ? Không chỉ là được học mà các em còn có rất là nhiều cơ hội để có thể kết nối với cả thế giới. Vâng, đó là dự án số 186 với 2 phòng học, 2 phòng máy tính và 40 chiếc máy tính dành cho các em. Và chúng ta sẽ đến với dự án tiếp theo là dự án số 164, và dự án này đã và đang điểm danh tại Philippines. Và từ dự án này trở đi thì Hiền Lê xin phép được nhường sân khấu lại cho thầy Jimmy có thể chia sẻ kỹ hơn cho mọi người thông tin về điểm trường ạ. All right, thank you, Kang. So now let's leave in Vietnam and go to the Philippines. And this is another project that we started in the Philippines. And this is, we built 2 classrooms, and you can see right there, up in the mountain. We call School in the Sky, in a very, very remote island, Mindanao. That's a very dangerous island. We've been there in 2023. We traveled there, and it took us 2 days from Manila, just flying to a city and then get the car ride and leave them back a moped. But you can see right there, this project has been going on for more than 6 months, just because they have to go into the mountain, they have to cut down the tree, and they have to turn the tree into lumbers to build this. So this is extremely difficult to get the material to build up in this mountain part of the islands of Mindanao. But I'm very excited to see, and I think they will finish this school before Christmas for the children to have new classroom to learn. And the following project for 164, most likely we'll give them a rainwater, clean water system, because water is a very, very scarce, very, very hard to come by in this. Like, you don't have the faucets that you can just turn on. You have to collect the rainwater. So we're going to give them a rainwater, store system that they can catch the rainwater, filter it, make it clean for the student to use and to cook, to drink, and also, to take care of the sanitation. So those are another thing about Philippines that coming up. We have more opportunities. So if you want to support Philippines, if you are Philippine American and you want to partner with us, here's an opportunity for you, because we have 2 more follow-up projects for the Philippines that we hope that we can fund them before the end of the year. So that's the update on 164. Let's go to another country. Mình đi qua nước khác con. Vâng, và đất nước tiếp theo đó chính là Thái Lan. All right, so now if you already traveled to Vietnam, you already been in the Philippines, another country that we definitely can introduce to you and you can partner with us, that would be Project 192. It's in Thailand. So what's going on in Thailand? We have 2 projects coming up, one in Thailand and 193 will be in the Cameroon, in Africa. So I'm going to take over the sharing, because I'm going to update some of this picture for you to see what's going on. All right, so thầy going to take the sharing away from you, okay, Con? So let me share my screen with you, what's going on in Thailand. So Thailand, we have a partner and we're going to build a dormitory, and this is the boarding house. They call it boarding house, but actually that's dormitory for the underserved Shan girl in Chiang Mai, Thailand. Shan ethnic people are currently they live in Myanmar, and they right the border with Thailand. They have war going on, and a lot of these refugees try to migrate to Thailand, and they cross in the border, and they live in the refugee camp, and the condition is really bad, and they are overcrowded. And you can see a lot of picture here, a lot of young lady, they really don't have enough space to live, and we don't want them to be taken advantage. So we partner with a group in build a lot of school and a lot of dormitory, a lot of boarding house, that's the term they use.
You can see right now we have 21 young girls, anywhere from 7 to 19 years old, and they overcrowded. So we're looking at potentially expand this room for them, and they will have the place. You see how all of these young ladies live in the refugee camp, right? Very, very hard condition. And the cost for this one is about $12,000. BuildASchool Foundation, we're responsible for about $6,000, and our partner will find half of that sort, so they will come up with $6,000. And this is something that we're in discussion. We already have BuildASchool Foundation, we commit $6,000. We have a sponsor from Elizabeth Tao, committed $3,000 already. And myself, I'm Leadership Foundation Academy here. You know, my personal coaching organization will commit another $3,000, because I definitely want to go and help these refugees. We've been there, so we know how hard it is to live in this condition. So you want to give them the opportunity to study, to live in a safe environment, so they don't get, you know, taken advantage. So this is very, very important to us, because as a refugee, former refugee, these stories resonate with us a lot. So that's Thailand. If you want to partner with us, you want to build school with us in Thailand, here's the opportunity for you to get involved to build a boarding school for these 21 young ladies, okay? Let's live in Thailand and come to a different country. That will be Cameroon. So Cameroon is in Africa, a totally different continent. We're no longer in Asia, we're in Africa now, the Black continent. And this is something we partner with a very talented Ahmed Mamour. He's from Cameroon. He's working with us for 4 or 5 projects already. And special thing about this thing is that it's an eco brick with me. We make this school out plastic bottle. So we built plastic bottle school in Vietnam with Directed Manchi before. We built a library in Huế with plastic bottles. So we understand the eco brick technology very well. And we help build 3-4 eco brick classes in Cameroon, Tanzania, and Uganda. So this is our 6th project that we work in Africa, and this one is making out eco brick. You can see this is the old structure, the school that hundreds of students, we talk about hundreds of students learning in this environment. You can see they have goats right outside, that's the classroom. It's dilapidated, and it's meaning it's ruined and it's falling apart. So we start constructions already, and this is what the new school look like. We committed to support this school. They started out, this school would cost $25,000, but when they came to BuildASchool Foundation, they asked us for $4,000 contribution, and we commit at least $3,000, and we challenge these young leaders to find the rest of his budget that he needs with me. He needs to find $1,000, and we'll give him $3,000 to finish this $25,000. But right now they about 80% complete. They're only short $4,000 to finish. So BuildASchool Foundation will come in and help them with this project. So if you want to build school in Cameroon, or you want to travel to Africa, maybe in 2027 we go to Africa, you definitely can partner with us. And you can see hundreds of the children that will be beneficial of this school. All right, so those are pretty much our international update. Beyond Vietnam, we have Philippines, Thailand, Cameroon. Whatever country you want to partner, let us know, and we'll be more than happy to partner with you. That's my update for these projects, and over to you, con Hiền Lê. Yes. Điểm danh qua những cái điểm trường trên khắp thế giới, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với một dự án rất là quen thuộc, dự án số 190 và 191, hành trình rèn luyện BuildASchool đã và đang thực hiện. Thì dự án số 190 và 191 này hiện tại là điểm trường ở trên Hà Giang cũ và giờ là Tuyên Quang. Hà Giang, Tuyên Quang thì đã và đang bị ảnh hưởng khá là nặng bởi cơn bão số 10. Thế nên là hai điểm trường này hiện tại thì hai dự án này hiện tại là đang chưa hoạt động. Nhưng chắc chắn là sau cơn bão này thì sẽ tiến hành xây dựng và sẽ nhanh chóng
được ra mắt cho mọi người những cái hình ảnh update tiếp theo. Vâng. À, với hành trình rèn luyện BuildASchool thì sau 2 tháng sau 1 tháng rưỡi triển khai, hiện tại thì quỹ hành trình đã và đang kêu gọi được khoảng 2.000 đô khoảng 2.000 đô tương đương với hơn 50 triệu đồng. Rất mong là trong thời gian tới thì hành trình sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tình yêu cũng như là sự đồng hành giúp đỡ của tất cả mọi người để chúng mình có thể đạt được con số mục tiêu là 5.000 đô 125 triệu để có thể là hỗ trợ cho dự án số 190 trên Hà Giang, xây một thư viện cho các em học sinh mầm non tại Nậm Khoàng đó. Và rất mong là không chỉ dự án số 190, dự án số 191 mà còn rất nhiều dự án của BuildASchool Foundation có thể nhận được những sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của tất cả mọi người. Vâng, và Jimmy ơi thì có chia sẻ gì đến cho mọi người ngày hôm nay không ạ? I think that's pretty good wrap up. And as you can see, Hiền Lê and Lương Lê and all the leaders from Hanjin Rangling, that's a junior group of BuildASchool Foundation. That's a youth group. So if you are youth in Vietnam, if you're youth around the world, that you want to support them, you want to raise funds with them, this is the perfect opportunity. So I'm working on the fall newsletter. I just want to share my screen really quick and just catch up with you on what Hiền Lê just shared, because there are quite a few projects that we're cooking right now in Q4 of 2025. Our goal is that we're going to meet 200. That's why you see now we're already up to 192, 193. And my goal is that we will finish at 200 by the end of this year. We only have 3 more months, a lot of things going on. We still have 2 projects in Cambodia need funding. We already mentioned about the 2 renovation, 188, 189. Library construction, that thing that Hiền Lê just mentioned, that 190 and 191 will be the road expansion. This is a mountainous road that we need to go. Children, we connect all the remote communes together and villages together, and they need to have a good road because we've been on those roads, extremely dangerous, and one slip, you can fall off the cliff and die, and we definitely don't want the children to die. And I also mentioned the 2 projects in Cameroon and Thailand. So these are, you can see that there are quite a few projects we already committed. We're ready to start, and we just need your partnership with your funding. And that's where we are. We're pretty excited. I think October will be a wonderful month. We head into Thanksgiving, we head into Christmas, and there's a lot of activities going on during this 2-3 months of the last 2 months of the year. So instead of spending a lot of money, spending a lot of thing on gift, why don't we try to start teaching our children, try to save some of this money, try to help out, try to do volunteer or try to do good, right? One thing we will introduce to you in November, that's the month that we have Thanksgiving, is the 21 acts of kindness. So we want to challenge you again with that campaign, 21 days, 21 acts of kindness, and raise $21. And we can work together, and if 10, 100 of us do that, then we can see that we can collect 2,000-3,000 and we can fund one project easily, right? So all you need is 100 students and $21. That will be, that will be like 2,100 right there. And if 2-3 of the company or training center or English center or some even high school doing this, then there will be a big thing for a lot of countries, a lot of children around the world. That will be our special gift. And stay tuned for more update on the 21 days, 21 acts of kindness campaign that we will launch again in the month of November. Okay. So with that, I would like to just say goodbye. Thank you so much for follow us. Thank you so much for supporting BuildASchool Foundations. I know that you are really struggle. The time is difficult, and there's a lot of things going on. The weather, a lot of hurricane, typhoon in Vietnam, thing is bad. But we look and we will always see the positive side
in life, right? We still have our health, we still have each other. If you watch the live stream, that means you have phone, you have internet, you have electricity. Those are all the wonderful thing of life. So why don't we show appreciation? And that's exactly what BuildASchool Foundation offer you, the opportunity to do little things. And a lot of us do little things, then we will change big thing, meaning we will change our family, we change our community, and maybe we change country, we change the world. That's what BuildASchool Foundation help. So with that, on behalf of our headquarters here in San Diego and our junior group in Hanoi, we would like to say goodbye to all of you. And the 8 words that we always say before we say goodbye to you is on the back of mine, and we can say this thing together. Okay, everybody, I'm going to count from 1, 2, and 3, and we say that line together. Are you ready, Hiền Lê? Yes, Okay, I'm ready. we can do it together. 3, Yes. 2, 1. 1 brick, One brick, 1 smile, one 1 school at school a at a time. time. Let's do it one more time. 3, 2, 1. 1 brick, Brick, 1 smile, mile, 1 school at the time. You can scan the QR code either on the background of Hiền Lê, the QR code of mine, and that will take you straight to BuildASchool Foundation website, and you can get more information. You can subscribe, you can like, you can share our YouTube channel here, and every weekend, Saturday, today we have some challenges with the technology. Yesterday, so we couldn't do live stream yesterday, but we're here today. You can see our commitment. Every weekend we'll be here. We live stream, we give you what's going on. We just hope that you like us, you share our information, and you come back and supporting us. So with that, from the wonderful San Diego, fall season here, beautiful, the weather is nice, and our co-host Hiền Lê in Hanoi, we say goodbye to you. Have a wonderful Sunday, or have a wonderful Sunday evening if you're in Vietnam in the East, and get ready for the week ahead. Bye bye, and see you next week. Bye bye và